Так, ну чё, пошла жара. Круто было. И саундтрек надо взять еще. Отлично. Так, одну секундочку. Ох, ебать, организационные моменты. Во, тактическая сложность игры. Началось, что ли? Мы сейчас весь контент посмотрим, надеюсь. Будет прям красиво. Есть, это есть. Хорошо. Что не вот это вот я делаю, это страшная вещь. Но это, ну нафиг. Перестрелки там устраиваю. Нам хватит, потому что тут модов и графические. Всяческие. Поехали. Accessing the feed now. We're in. But I don't know for how long. You seeing this? Way too much security, even for Advent. That's no ordinary gene therapy clinic. They were telling the truth. Or they're leading us into a trap. A really obvious trap. We'd need an army to march in there right now. I've got a better idea. Outrider. This is Central. Go. Timeline you placed upon us, mistakes are bound to happen. It wasn't our fault. Please! There's no need for any of this. I will do what you ask of me. I just need additional time. Did you say something? You're one of those? You must understand, I had no choice. Outrider, report. So, you do exist.
Outrider to Avenger, I have visual confirmation. Are you sure? Reapers are always sure. I'll take your word for it. Cover your tracks and get the hell out of there. They can't know we were here. Yet. Understood. Now the real war begins. Труп. Ученый без сознания. Мелочь. Excitement continues to build as city centers across the globe prepare for the 20th anniversary of Unification Day. Thousands line up at the site of the Great Accord, celebrating the formation of the Advent Coalition. Keeping with their promise to humanity, 12 new gene therapy clinics will be opening in select cities by the end of the new year. Despite the attempted attack by fringe elements, operations at the new facility in Paris thankfully remain unaffected. In response to the unprovoked intrusion on the eve of our most beloved celebration, the speaker reaches out to us. A small number of dissidents again repeat the mistakes of the old world. Striking as we celebrate a benevolent savior who time and again offers only friendship and compassion. Yet these trivial actions could never break the bond between humanity and the elders. Вот Лёни, сволочь такая. Peacekeeping forces have already made several preemptive arrests of known collaborators. Advent again assures all citizens that today's celebrations will continue as planned. Perfect. The Advent administration reminds you to report all suspicious activity to your nearest peacekeeper. Only together can we build a better tomorrow. Approaching position. You were right. They've definitely got their hands full today. Stay focused. Prep gate crasher. 60 seconds. Тоже не палец в толпе, ну чисто с ухом решил поговорить. Бред. Ну, не спалились. Now. Signal received. Loud and clear. Okay, Gatecrasher. Your turn. Самолет из ниоткуда. Ну, прилетает вот такой ганшип. И спаливает. Advent forces are swarming to the blast point. We need to move on the package before they figure out what we're up to. Угадайте, как мы сейчас будем проходить? В маскировке, правильно, маскировка. Никто не заметил такой здоровенный ганшип посреди города. Вообще неожиданно. Давай, Миш, бежать. Прекрасно. Да. In position, but I'm exposed here. It's better than nothing. But see if you can't find a safer position further out. Давай, давай. Looks like full cover ahead. Moving out. Crasher 2, stay close. Keep pace with Crasher 1. Как кто ты понадобился? Double time. Итальян. They're holding position. We're gonna have to go through them. Stay out of sight until we're ready to strike. Copy that. Keep to the shadows until you're absolutely set. Как в том анекдоте, да? We'll only get one shot at this. In the shadows. Видите, маскировка. Нас не заметили. Вот прилетел ганшип, никто его не заметил. Staying low. Ладно, давай шоколад. Don't get too close.
They'll be spotted for sure and we'll lose our advantage. Ну, заняла бы. High ground. High ground. They may have the numbers, but we've got surprise on our side. Hopefully that's enough. Вообще не Remind me to thank the old man. You and me both. We're not out of the woods yet. We need to take out those remaining soldiers. I've got the trap on them. Permission to engage. Do it. Just. 68% что-то как-то слабенько. В нормальной игре бы в таких условиях Господи, спаси меня. Это должно быть чудо. Кто попадает в такие условия. They can see you now. How about you all shoot first and celebrate later? No problem. I appreciate the bravery, but you're dangerously close right now. Be careful. You're still keeping score, right? Not going out there. Ну ладно, ребята, давайте будем честны. В команде мексиканца и негра ничего не могло быть. Watch your flanks. So that's how you want to play it. Okay. Ну это просто команда это не было. Nice work. Press the advantage before they get around you. Я в обоих обошел. Let's see how you like this. She's calling reinforcements. Stop that. Да, Брэдфорд. Этот просто необходим. Спасибо. Спасибо большое. Central, reporting in. You're late. What have you been doing down there? Taking in the sights. What the hell are these things? They're us. At least there used to be. Human hybrid soldiers. Advent's reward for obedience and service. We've all heard rumors. I just never believed it was true. No one wanted to. But we find what we're looking for today. I promise you that's gonna change. Let's move. Не снимали с них маску, ну, ребят, ну чё такое? Looks like that transmission went through. You have an Advent transport closing on your position. You heard her. Cover the left side. I'm on it. Keep your eyes peeled. Fire on anything that moves. The main entrance is clear. We need to move on the package. Menace 3, you're up. Hold up. You should check that body for salvage in here. We need anything we can get at this point. Better move fast, though. I've heard rumors Advent rigs their stuff to Сейчас я пройду обучение и скажу, что там про как это происходит. Общая громкость.
Ну-ка, секундочку. Мод settings. Так. Я вообще не знаю, что написано, но пусть будет 4, хорошо. Save and exit. Сохраните и выйти. Все. Теперь лучше. Самое время так ходить вальяжным шагом. Да-д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 а. Молодец, шоколадный. Вот это, короче, нигер. Шоколадка. И вон еще это. Мексикашка валяется. Ее убили. Стреляй, полудура. Нельзя. Обучение. Сюжетная броня. Что за бред? Умри. Ну ладно. 49%. Тут сам Бог велел промазать. Кто попадает на 49%? Это ж в XCOM 49%. Это... Я не знаю, что это. Это невозможность. Давай. Давай, давай, давай. Биба Боба. Отлично. Брэдфорд побежал. Moving to secure the package. Let's hope our intel was good. This is the place. Are you sure? Yes. Hello there. Looks Генерал like there's Кноби. an access panel attached. If you got me a better Это look, мы. I might be able to... Next time. Вот этот мужик, который нас обнимает, это будет насколько. И наш глава. Let's get out of here. Подняли. The entire Advent security grid just lit up. Firebrand is holding nearby for evac, but it's now or never. Женщина, будьте добры, граната. Understood. We're on the move. Шоколадный. Лови. Пока. No! Central, Crasher 1 is down. You have to get out of there. Ладно, мы потеряли свою мемную команду. We need another exit. Now! Got it covered. Фрэг гранейд. Вот символ Лёниной империи. Fire in the hole. Брэдфорд, давай, подъем. Works for me. Я знаю, спасибо, Брэдфорд. Посъёбывайся. Almost there. Stay focused. Давай. Еще не работает ничего. They're right behind us. Нет, не стреляй. Спасибо. Way too close. Эй, Брэдфорд. Firebrand, this is Gatecrasher. We need an immediate evac. Get us out of here. Интересно, кстати, что это зеленый такой? Что это зеленый остался? У меня же обычно должен быть не плазменный. Все, давай. Съел.
Сука, это ты тут нихуя не делаешь, блядь. Поторапливайся. Так, сейчас будет загрузка, и я все расскажу, что тут происходит и что вообще тут делается. Молоко. Кодекс появляется. А какого хуя? А у нас кто-то спиздили? Командер спижено. There's potentially decades of atrophy to contend with. Wish we had more time. I don't disagree. But as it stands now, we risk losing the patient if we don't begin the removal procedure immediately. We're ready. Good. Then let's get on with it. Remarkable. Just like 20 years ago. We were still calling it a war back then. We had no idea what was coming. Response from the cerebral cortex. Good. Prepping for Какой cranial азамат intrusion. раной? Мы обучение только проходим. Можно уже самого себя создавать. Новое прохождение, новые персонажи. I've managed to identify the connection, preparing to make final Не так все был дохляк с прошлой части. These readings are getting really erratic. Of course they are. These implants were never designed to be removed. We are risking severe... No plan B here, people. Do it. Я, если честно, скучаю по гибкому, который попали. No signal. Алло, вставай, блядь. Pupillary response normal. Vital stabilizing. Procedure complete. Told him it would take more than that to keep you down. Welcome back, Commander. Прекрасно. Сколько пафоса, просто Commander. Welcome back, Commander. Glad to see you're finally coming out of it. Don't envy the headache you must have, though. Still, can't fault Dr. Tigan. Especially as no one's even attempted something like this before. Easy. We're still not entirely sure what they did to you. That chip was buried halfway into your skull. Lost a lot of good soldiers looking for you over the years. Almost gave up hope you were still out there. Acted on the intel as soon as I got word. Not sure what you remember, but a lot's changed. Did the best I could, but the last 20 years have been tough without you. You feel like catching up. Shen has the archive up and running on your terminal. Otherwise, I'd go see Dr. Tigan when you're ready. There's some things you should know. He'll be better at explaining them Так, than что, me. проходим дальше, или я торможу и начинаю рассказывать ситуацию, что произошло, что как было. Commander. Commander. Что делаем? Бэкграунд или рвемся работать? Короче, жила-была земля. На земле жили люди. Заткнись нахуй. Но потом на землю прилетели пришельцы во главе с Лёней. И человечество создало проект XCOM, которая боролась с этими пришельцами. У них была база, их поддерживала вся земля, и они давали
поебалу пришельцев. Но были пидорасы, вроде Ромы, которые начали поддерживать Леню и создали проект Экзальт. Они вторглись в XCOM, втерлись нам в доверие, внедрили кротов и напали на нас, в крысу, падлы ебаные, устроили нам диверсию и нам дали по ебалу. И захватили нас в плен и заставили нас обрабатывать всякие тактические информации. Это вот по сюжету этой игры. В той игре мы этот штурм отбиваем, потом выносим всех куем пришельцев, побеждаем и отбиваем вторжение на землю. Мы молодцы. Но в этой игре пришельцы выиграли и установили на земле мировое правительство. Лёни. Лёни же самый главный пришелец тут. Вот. И поэтому XCOM ушел в подполье и сделал, короче, партизанскую штуку. И сейчас мы спасены. Мы типа самый главный этот командир XCOM. Без нас вообще ничего не работает. Не работает. Поэтому нас спасли, и сейчас будем всем этому командовать. Идем сейчас к шоколадному нашему другу. Все понятно? Impressive, isn't it? Capable of generating immense power, yet completely harmless to human life. If only the same could be said for the rest of the aliens' technology. Commander. Dr. Richard Teigen, Chief Science Officer. I am responsible for the entirety of our research here, as well as the procedure you so recently underwent. Welcome to my lab, such as it is. I'm not sure what Central may have told you, but we found something while removing you from the alien stasis suit. A device implanted directly in your occipital lobe. Had I access to the equipment available to me during my tenure at Advent, I would already know the precise nature of its function. However, given time and your approval, of course, Commander, I assure you, I will find out. Which brings to light an additional point. Though aspects of this facility are indeed impressive, I am but one man. Were you to direct additional support personnel and resources to me, I could substantially improve the speed of all our research. Farewell, Commander. Commander. Я кайфую просто с Commander. On your order, Commander. I will begin researching the Advent chip for possible insights as to its function. I'll see that work begins immediately, Commander. Как можно понять, мы партизаны. Все партизаны, никто, правильно, бомжи. Видите, вот даже на нашем корабле тут связь с помехами происходит. Господи боже. Commander, Jane Kelly was instrumental in the op to get you back. She earned enough experience for a promotion. We should take care of that now. Так. Джейн Керри. Ну, добро пожаловать в наш отряд. Ты будешь специалистом. Operating some of our most advanced equipment, specialists deploy robotic drones on the battlefield that can be outfitted for combat or field medic duty. Отлично. We're off to a good start. Our troops will only get stronger as they gain experience. Не понял. А чё это у меня старое древо? I heard you, Shen. When we get the thing, you'll be the first to know. Attention. Unauthorized presence detected. Commander, give me a second. Execute Echelon Protocol. Attention. Senior Command Exchange confirmed. I had wanted that to be a little more ceremonious, but we've got something. A local resistance cell just located this hybrid magnetic power converter that Shen's been pushing us to find. They tracked the device to a nearby Advent convoy and are attempting to take it down. If we can bring this converter back in one piece, we might actually get this place up and running and give the aliens a real war for a change. The squad is prepped and ready to launch on your order, Commander. Just give the word. Commander. Ну, что же, приступим. Рядовой Димас. Ты тут?
Это ты. Ну, ладно, хорошо, не хочешь быть арка, не будешь арка. Сейчас переделаем после боя. Так, дочь, сосисочная. Сосисочная. Закусочная. Ой, кто понял, тот поймет. Сосисочная. Закусочная. Так. Если еще Биба очнется, тогда вообще офигенно будет. Интересно, где он? With resistance forces in the area have gone dark, which can only mean one thing. These people sacrificed everything to give us this shot. We need to recover that converter at all costs. А, да, точно. Commander, getting a fix on the device, but it looks like it may have been damaged during the fight. Energy readings are going crazy. I'm guessing we don't have much time before it explodes. Нормально? Нормально. Никаких проблем. Так, в соответствии с планом. Shen's working on a way to stabilize that thing, provided we can get close enough to access its core. Так, ну Stay что? in the shadows until we can get a better read on the Надо занять situation. high ground. Я быстро. Молодец, Флинн. Так, Димас. Давай. Okay, bin unterwegs. Solid copy. Действуем. Действуем. Ну ладно, хорошо, у меня небольшие проблемы с камой, но мне она нравится, как я выгляжу вообще сексуально. Так. Давай-ка. Ну чё, Димас? Димас. Беги-ка сюда. Getting it done. Objective position confirmed. Отлично, вон и враги. Okay, you should be able to hack into that thing's safety protocols and stabilize it. Shen is uploading the fix right now. Ага. Флинн, давай сюда. Выхожу. Выходи. Опа, ну. Що це таке? Це враг.
The Advent officers seem more capable than the grunts. We're not sure whether to chalk it up to training or stricter mind control. Commander, we have a chance to do some serious damage here. Before jumping into combat, let's make sure we make the most of our advantage. Сейчас мы устроим врагу небольшой геноцид. Привет. Минус 1. Объект выведен из строя. Минус 2. Цель элиминирован. Давай пятюню за хорошую стрельбу, Димон. Давай взломаем. Давай рискнем. Ну ладно. I'm in. Target package secured. Наблюдение. Well done. Readings are returning to normal. Well, mostly normal. Firebrand is en route, but I wouldn't take any chances. Eliminate all remaining hostiles in the area before evac. Так. У меня все под контролем. Отлично, Таггарт. Я в тебя не сомневался. Ладно, Димон, сиди наверху. Ясно. Начинаю наблюдение. Gebe Feuerschutz. Шалом. Мимо. Бей уродцев. Убежали, убежали. These guys make up the bulk of the Advent forces we dealt with. They're disciplined and well equipped, but their obedience makes them predictable. Опа, попался. Молодец, Кит. Так точно. Сейчас ты еще без брони останешься. Опа, да. Блядь, второй пак. И еще сектоид. Ой-ой-ой. Давай вот этого. Отлично, Флинн. Готов. Готов. Нужно сменить магазин. Поехали. Поехали. 33. Пфф. Мечтать неприятно с такими шансами стрелять. Урон нулевой. Так, ну давай, Масик, беги. Ой-ой. Флинн, ну ты чё? Нифига себе. Черт, повезло. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот это неприятно. Блин, спокойно. Не кипишу. Так, Димасик, давай-ка. Сюда. Ладно. Чё мы как плохи, что ли? Так. Ассаламу алейкум. On your order. Scanning. Двигаюсь к точке. Держу сектор. Ну давай, секунду. Только сунься. On
I'll get him next time. О нет, сезон, да? Оп. No respite for the dead. The aliens have found a way to mind control them now. Так, иди сюда. Слушаюсь. И сломать вот это. Ебанички. 70%. Мимо. Неплохо. Нет патронов. Давай сюда. Зубофе. Сюда. 70 патронов. Фу, 70% шанс. Прекрасно. Флинн. Двигаюсь на позицию. 60%. Ну попал хотя бы, попал. Молодец. Флинн. Надо перезарядиться. Окружают гады. Мне вообще нравится, мне очень нравится, как тут идет урон. 12 клеток, это много. Ладно. Он не дошел, это главное. Смена магазина. Повеселимся. Хочу убить этого урода лично. Допрыгался. На, Димас, он твой. Забирай. Wechsle Position. Давай. Ziel steht noch. Димон, что за хуйня? Димон, где урон? Brauche Munition. Reloaded. Келли всех нас спасла. Target neutralized. В упор. Status confirmed. Mission accomplished. Those who would abandon our values for those of the old world. The remarks followed a moment of silence for peacekeepers slain by ex-con citizens. Какие же потрясающие музыки. Димон, твоя стрельба это просто это вот. Я в ладошки вот хлопаю, слышишь? В упор 50% шанс. В упор просто промахнулся. Пиу-пиу-пиу. Пиу-пиу-пиу. А в итоге двое лежат. Так. When you have a moment, Commander, I have made some interesting discoveries as they relate to the implant we removed from you earlier. Why are you all just standing around? It's perfect. Come on, let's get it inside. В смысле ты? Ты не Димон? Мне кажется, очень похоже. Commander, combat against the aliens day in and day out is no easy task, and eventually the stress takes its toll in various ways. We'll need to keep an eye on... Прекрасно. Флинн Таггарт, Doom Guy. Okay, reworked your repulsors with some of the parts I salvaged from their old engine. Should fix that stabilization problem you had. Come on, Rover. It'll work. Commander,
Getting our tech to talk to theirs is harder than you'd think. Lily Shen, Chief Engineer, at your service. You were probably expecting to see my father. In all that's happened, I'm guessing Central didn't tell you yet. He's gone. Dad gave everything he had to get us this far. This entire ship is his life's work. I know he would have loved to show you around the place himself. He used to talk about you a lot. You can be sure I'm ready to finish what he started. Might not look it, but from here, I can fabricate pretty much anything you come up with. And with a little more help, well, you'd be amazed with what I can do. It was an honor to finally meet you, Commander. I can't promise any miracles, Commander, but I should be able to put some of the stuff together in no time at all. I'd suggest we get started with a med kit. It'll probably come in handy sooner rather than later. Согласен, отлично, не согласен. I'm on it, Commander. Looks like Tigan has made progress on his research. We should meet him. So much of my own research based upon this simple design. If only I had known. Ah, Commander, excellent timing. There's been some progress. I've managed to break down several key components of the chip implanted into your skull. My analysis reveals that its primary function was that of a conduit, passing a vast amount of data directly to your cerebral cortex. With the primary connection severed, much of that data is lost. Several fragments do remain, however, ghosts, if you will. Observe. Tactical combat simulations, war games. The sheer volume of encounters you were processing was astounding. It is truly remarkable that you survived as long as you did. Though this may seem disconcerting, there is still some good news. This chip bears a striking resemblance to a medical implant I briefly assisted in developing at the gene therapy clinic in New Providence. My understanding was that the implants were intended for high-ranking Advent officers only, captains or above. Retrieving a chip from such an officer would be the only way to know for certain. A greater understanding of these implants would undoubtedly benefit us all, Commander. Надеюсь, на этом тупой пиздёж заканчивается. The Advent officers have clearly been modified to allow for their subordinates to receive new orders psionically. The implanted chip is the key. Давайте начнем с оружия. I do find that area Отстаньте уже, я хочу поиграть. Options available. We'll begin work immediately. I'll send word when a complete report is available. Оружие. Looks like Shen got that converter up and running, Commander. We're ready for you on the bridge. Ну, все, наконец-таки. Итак, Димас. Это ты. Ты готов? Маякни мне там, типа, я готов. Давай, сделай меня. Не знаю, кем-нибудь. По-русски пиздеть будешь. Понятно. Уже двигаюсь. Координаты принял. Отлично. Убито 3 человека. Not bad. А у меня 2. Ну-ка. Изменить. Так, что-то мне руки мои не нравятся. Руки. Руки. Fives. Руки файвса. Оу, Подожди, давай каму другую. Во! Вот это оно.
Так, все, этот готов. Ну чё, давай, Димон. Как тебя лепить, не лепить? Вот, изменить. О, персонажи. Для персонажа. Тушка. Нет, босса ты точно не заслужил. Максимум клон командос. Именные не. Омега тем более. Омега Shadow Arms. Нет. Руки Дармана. Тебе до них еще расти и расти. Это ж Дарман. Дарман не хуй в стакане. Тангрегора, ладно, можно. Ионную группу тоже можно. Ну вот. Дельта с Омега не. Даже не трожь. Даже не думай о них. Можем вот. Старые добрые. О. Вот так вот, да, сделать. Так, что у нас еще есть? Тын-тын-тын-тын-тын. Поставим. Так. Поставим тебе вот. Клон Спекопс. Торс. Дельта. Пф, нет, никакой дельты. Не заслуженно. Руки. Торс. Никакой дельты. Дельта это слишком круто. Опять все слетает. Ну давай на башню что-нибудь навесим. Так. Шлем головной. Ну, мне кажется, знаешь, типа, раз ты мажешь у нас в упор, ну, соответственно, заслуженно, совершенно заслуженно будет получить следующий шлем. Сейчас, секундочку. Republic Commander. В общем, мне кажется, абсолютно заслуженно получить вот этот шлем. Его, а? Красавец. Первый парень на деревне. Только чуть-чуть другой. Да, чё опять все слетело-то? Ты просто прекрасен. Ну ладно, продолжаем. Дело, давай. Не спекопс, а клон командора. Командо. Так, ладно, с этим еще. А, тебе рюкзак. Клон командор, бэкпэк. Рюкзак. Естественно, клон командор. Ну, шлем, ну сам понимаешь, Димон, ну заслуженно. В упор так мазать это... Так, и цвет брони. О! Мне кажется, прям то, что нужно, а? Ну, бедра давай глянем, что есть. Каму. Не, аркаска. Каму это грустно вообще. Ну, рюкзачок тоже пойдет.
О! Новобранец Димас. Кем же тебя сделать? Так, о. Мне кажется, это идеально вот характеризует, типа, твой персонаж. Прям огонь. Осталось выбрать только класс. Классов у нас дохуя. Покажи без шлема. Изменить. Голова. Так, голова. О! Ла, какой пусечка. Посмотри на него. Ми-ми-ми. Первый парень на деревне, потому что единственный. Ладно, пусть будет. Так, и возвращаем тогда его обратно. Так, давайте выбирать класс. Какой класс будет? Есть, короче, с миниганом чел. Есть с шотганом. Есть снайпер, ну, блядь, вижу, понятно. И специалист, ну, автоматчик. Специалист. Точно? Ты уверен? Поставь 7 плюсов в чат, если ты абсолютно уверен. Ладно, хорошо, начать обучение. Хопа! Отлично. Рядовой Димас. Оснащение. Ладно, вот это пусть будет. Так. Ну, Флинт Таггарт. Это, конечно же, это никто иной, кроме как Рейнджер. Fuck yeah. The Ranger serves as our primary reconnaissance unit, capable of moving independently in concealment while engaging enemies at close range. Ага. Так, ну, что есть, то есть. Так, оснащение. Дробовик. DC-23 шотган. Отлично, меч. А, блин. Нельзя светошашку ему сделать. Так, ну и я буду с миниганом. Fuck yeah. Serving as our demolitions experts, the Grenadiers provide heavy ordnance delivery whenever and wherever we need it. Так, оснащение. И, конечно же, держи очень аккуратно вот этот мини. Да, прекрасно. Просто прекрасно ты его держишь, молодец, умничка. Так. И нужно создать, ну, президент Владимир Владимирович Путин. Он у нас всегда такой. Его мы сделаем, наверное, снайпером. И вот этот прекрасный молодой человек, он будет кем? Правильно, Ваней. Я не знаю, о чем ты. Если ты про Dying Light, бери самое крутое. Так, изменить. О персонаже. Имя. Иван. Фу, блядь. Иван. Фамилия. Боря. Биография. Стереть. Ее зужу.
Национальность. Хохол. Голос. Приказ получен, командир. Пошел, пошел! Ну, Бегом! я же тебе говорил, оно там сейчас дешево стоит, так что бери любое. Что хочешь. Я уже там. Heading your way now. Sure thing, Armchair General. Hesitation leads to defeat. I will find a way. Давай, давай! Завожу мотор. За дело. Шевелись. Приказ получен, командир. Да, сэр. Давай, пошел. Вот аттрактивный голос, это Ваня. Так, и... Унылое чмо. Отлично. Ваня, унылое чмо. Готово. Так, голова. Ему мы найдем какую-нибудь шляпу. Не, клонического он не заслужил. Во, его любимая маска на страйкболе. Отлично. Волосы. Так, этому уроду надо что-то... Это тоже чмо волосатое. Во, отлично. И похуй, что сделай лысым. Ебать, кто пришел? Лысым так лысым. Волосы. Лысая голова. Отлично. Прекрасно. Тело. Вот кто недостоин этой брони, то точно не Ваня. Поэтому... А, пофигу. Сделаем таким вот. Раз. Ноги. 2. Торс. 3. И спизим у тебя рюкзак. Мне кажется, антенна органически вписывается. Относительно. Ладно. Пофигу. Бедра. На вот тебе юбочку. Так, чуть на татуху какую-нибудь наебал надо. Рюкзак верни. Ты не заслужил рюкзак. Цвет кожи. Будешь вампиром. Шрамы. Нихуя себе. Ладно. Ставим. Китайцев нет, ну хохол. Во, унылое чмо, готово. Пойдешь в следующий бой. Вот Димас. Так, а это будет, как вы думаете, кто, парни? Делайте ставки, кто это будет. Это женщина в нашей дружной семье. Ирландия. Ну-ка, это персонаж. Правильно, Димас, ты прав. Я постараюсь даже сохранить твой персонаж. Имя. Лиза. Мири. Заря. Пусть будет Заря. А не настоящая фамилия. Национальность. Конечно же. Самые красивые девушки это украинки. Вспоминаем видео. Правильно, Лиза. Тормоз, конечно, это не как тормоз, но... Так. Уже! Ладно. Ты не говнился, но мне нужно, чтобы ты мне срочно сфотографировал эти 2 листа и тоже так же на почту скинул. Тебя займет это? Биба и Боба, поздоровайтесь.
Вас как вы послали? Так, секундочку. Пару секунд. И туда же на почту. Все, я услышал тебя, можно. Молодец. Так, это раз. Второй лист. Так, на. Close the door. Вперед! Не тормозить! Нет, у Лизы... Я мигом. Нет. Приказ получен, Ой, командир. господи. Ясно. Уже двигаюсь. Я мигом. Давай, вперед! Out with it. Covering ground. On my way. Executing. Между прочим, у меня тяжеленный рюкзак. За дело! Прекрасно, потрясающее поведение у нее. Обычное. Так, голова, лицо. Ляра Сони. Господи боже, это прекрасно. Лярочка, пусечка. Так. Ну, вообще, цвет кожи должен быть синенький немножечко. Цвет волос. Но тут нету правильного. Она прям так. Ну, пусть будет максимально близко. Да. Какие прекрасные женские лица, особенно вот этого. Блять, как грустно все получается. Ну, мне кажется, вот это вот более-менее еще, да? Так, и у нее. Так. Давайте. Прекрасно. Потрясающе. Мы сделаем... А, блин, она уже специалист. Стоп, Лиза же полячка, точно. Мне нужно полячки сделать. Нет. Лара Крофт, чисто. Лара Крофт, да. Секси. Что-то там. Че, Димон, тебя заинтересовал XCOM? Давайте вот такую сделаем. Ой, красавица, мне прям пусечка. Фу, блядь. Пойдет. Так, тело. Бары. Торс. Вот. Так, ладно, Лиза, она будет вдохновлять нас на поле боя. Поэтому надо что-то... Есть? Что-то мандалорское, не знаю. Звезды войны, да?
Dying Light свитер. Это этот Джейд, который Скорпион. Опа-на. Не, вот худи N7, может его взять? Ну чё, парни, Лизу делаем это вдохновляющей единицей на поле боя, поддержкой. Чисто медиком. Лиза будет нашим медиком. Без торса. Пупочек. Среди пупочек меняется. Прекрасно. О, вот эта фигня прикольная. Слушайте, мне кажется, это прекрасно. Сохраним ее игру персонажей. Она просто... Это шедевр. Хотя, скорее всего, если Лиза это увидит, то мне прилетит в ебало. Да ладно. Итак. Иван Горинов, Путин, Лиза Заря. Отлично. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 человек. Идеально. Потом как-нибудь следующий будем придумывать. Показывать снимки, ну-ка. Оу май, вы посмотрите на это. Операция «Паучий указатель». Димон вообще пафосный, самый пафосный человек здесь, просто мужчинка. Ладно, пора начинать. Just stay clear of the perimeter, understood? Commander, good. I think we got something here. Despite all of Advent's efforts, there are still people who refuse to believe their lies. And it's time we let them know they're not alone. We've already located a target for our first operation. Sir, given our current location, there's actually no way the Sky Ranger could reach that position. Who said anything about the Sky Ranger? Shen, status report. Are we ready? Short answer, yes. But you might all want to hold on to something. Пафос. Много пафоса. Setting course for the South African sector. Не хочу в Африку опять. Вот третий раз уже опять в Африке. Да что за херня? Блин. We're ready to start making moves, Commander. By hitting Advent wherever we find them, we can help strengthen the resistance. In return, they'll contribute material and personnel to support our operations. Commander, it looks like Shen prepped a med kit for us. We should equip one of our soldiers with it before they deploy. Так, Ваня, какое оружие выбираешь? DC-15A или DC-15S? Ладно, настоящий мужик ходит DC-15. Не понял. Что за фигня?
What's happened? Понятно, надо перезагрузить. Ждем чуда. Пиздец. Ждем чуда, парни, ждем чуда. Чудо чудесное. Пиздец. Воров chosen, бла-бла-бла. Лиза прекрасно, согласен. Щит. Давай, давай.
Давай, игра, игра. Отлично. Setting course for South Africa. We're ready to start making moves, Commander. By hitting Advent wherever we find them, we can help strengthen the Resistance. In return, they'll contribute material and personnel to support our operations. Commander, it looks like Shen prepped a med kit for us. We should equip one of our soldiers with it before they deploy. Так, пресс. Евангелие. Дивизия. И тоже DC-15. Ну, поехали. Deployed. The squad is ready to deploy on your order, Commander. Да, представляешь, мы стримим, и голосовых записываем. Мне кажется, против всего человечества. Блин, надо было Диму сделать этим пиндосом. Буканцем. Какой же охуенный тут саундтрек, я просто кайфую. The Resistance team operating out of this area got the jump on Advent forces passing through. Apparently they stumbled on a data vault with files critical to the alien Нет, все еще operation. красный свет. Unfortunately, hostile reinforcements overran the site. And Красный all свет. communications from the local operatives have gone silent. We're moving in to secure the area. Neutralize all enemy Зеленый contacts свет. and find the assets. Menace 1-5, we've got a bead on the Advent data vault near your position. Be advised, self-detonating charges are in place at the target. Move to disarm and extract the package before its contents are destroyed. Ладно, пошли потихонечку. Владимир Путин. Вперед. Не обращайте внимания на то, что он говорит по-немецки, так задумано. Давай сюда. Я пошел. Пойдем в две группы. В пути. Уже в пути. Я на дежурстве. Ясно. Буду начеку. И муха не пролетит. В смысле без снаряги? Вон у нее DC-15. Так, ну-ка, давай-ка сюда. Выступаю. Выступай. Так. Ладно, группа 2. А ну-ка сюда. Опа. Двигаюсь к указанным координатам. Хуйни сделал. Так, и Лизонька. Лизонька, вот так тут. Все лучше, чем шарить по темным углам. Согласен, Усечка. Вон, видишь, у нее DC-15. Bestätigt, Überwachung läuft. Тихо. Слышишь? Так, понятно. Давай-ка сюда. Поехали. Поехали, согласен. Большая группа противника. Опа-на. Так. Владимир Владимирович. Роджер. Роджер.
Bitte Feuerschutz. Ты подожди. Ясно. Начинаю движение. Я такой мудак. Посмотрим, что там. Веду наблюдение. И по сектоиду огонь. Умница, Ваня, умница. У нее не граната, у нее аптечка. И аптечка в этом, в гремлине. Владимир Владимирович. Вы прекрасен. Ай, Лизонька, пусечка. Люблю тебя. Красавица. Так, Владимир Владимирович, давайте-ка наверх. Позитив. Ай да, Владимир Владимирович. А вон, смотри, видишь, у Лизы на бедре аптечка. Так, давай. Сюда. Пора пробежаться. Димасик сюда. За дело. И Лизонька сюда. Быстрее не выйдет. Во, аптечка. Все понятно. А ты... Так. Лечу туда. Бегу. Сейчас пак скроет, да? Опа, вскрыл. Замечен враг. Замечен враг. Гребаный сектоид. Так, ну-ка, если сюда перейдем, все еще буду его видеть, но при этом буду в укрытии. Владимир Владимирович. Ай, умничка. Так, а ты давай-ка сюда. Давай, пошел. Ах ты ж тварь, в Overwatch там. Лиза, нет! Мимо. Ха-ха, тварь. Вижу противника. Пиздец. Ладно, не зря я тебя туда отправил, будешь там стоять. Waffe geladen. Kein Problem. Так, давай, бери. Огонь. Ай, молодец, горжусь тобой. Объект уничтожен. В какой-то веке, что называется. Боеприпасы заканчиваются. Я пошел. Ой, твою мать, он не сделал. Вот ну, вообще, да, очень логичные действия были. Ну, давай рискнем. Да что за хрень? А, Димон ругается. Ха-ха-ха, фу-фу-фу, Димон. Так, давай за ним. Прикрывайте меня. Бей нахуй там сектоида. Ай, ладно, ей можно. В другой раз попаду. Другой раз. Вот, согласен. Оружие почти разряжено. Пиздец. Не смей, мразь. Гнида. А вы знаете, что это? Это дурной сон. Все это был дурной сон. Загрузить. Ой. Ой, ужас.
Я как проснусь, такой ужас приснился. Представляете, что Лизу убили. Вообще, что за бред? Лизу и убили. Как... Ох, шики сны, да, парни? Не, Лиза, пусечка, с тобой ничего не случится, я надеюсь. Какие потери? Тебе приснилось, Ваня, говорю. Дурной сон. Дурной сон. Так. Ну-ка, давай. Во! Сейчас и Димасик наверх поднимем. Давайте сюда. В 2 счета. В 2 счета, отлично. Молодец. Я под обстрелом! Димон под обстрелом, нормально. Так, давай вынесем вот этого пидораса. Вот и славно. Вот и славно. Выдвигаюсь. Выдвигаюсь. Давай, Лиза, въеби этого пидораса. Возможно. Почти не осталось. Вполне возможно. Позитив. Позитив. Bereit für den Angriff. Ну давай, Вань. Как в прошлый раз. Молодец. До встречи в аду. До встречи в аду. Мне бы пригодились боеприпасы. Не смей в нее стрелять, тварь. Что за фигня? Ах ты же изврат. На Димаса посадили и ранили его. Я в порядке. Он в порядке, все хорошо, парни. Меня прижали. Что за фигня? Так, подожди, сначала перезарядимся. Дайте мне пушку перезарядить. Дайте. Я даю, Лизка. Стреляй. Пиу-пиу-пиу. Красавица моя. Сдохни. Люблю тебя. Bin unterwegs. Да, Владимир Владимирович, будьте добры. Секунду до этого. Неудивительно, 21%. Konzentriere dich. В Экскове с таким шансом упасть, это надо уметь. Слушаюсь. 60%. Пиу-пиу-пиу. Ваня, я тобой горжусь, просто умничка. Один готов. Один готов. Боезапас Димасик. на нуле. Молодец, Димон. Все молодцы, горжусь вами. Патронов все меньше. О, ну. Что за фигня? Kein Problem. Блять. Ich habe die Beute. Ну, походу, следующий персонаж будет у нас Азамат. Ваня, иди отомсти за брата. Уже иду. Рок-н-ролл. Рок-н-ролл. Лиза, въеби его. За Димона. Что, урод, нравится? Menace 1-5, we're not picking up further contacts near your position. Site is secure. Move on the target before the charges detonate. Menace 1-5, this is Avenger. We have positive confirmation of the target. Так, не стоп, у нас Лиза. Move to На acquire. ушный звоночек. Отменить. Лиза. Лиза, 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 Лиза. Иди-ка ты сюда. Поняла. Ну, что же, это было печально.
земля ему стекловатой. Ладно, Вань, так как ты его брат... Menace 1-5, we're not picking up further contacts near your position. Site is secure. Move on the target before the charges detonate. Следующим. Menace 1-5, we're not picking up Это further все, что я могу для contacts тебя near your сделать. position. Site is secure. Move on the target before the charges detonate. Это взять с собой Ваню. Ту Диму. Иди-ка сюда. Иди-ка сюда. Братишка. Надеюсь, сработает. Пилят. Ну ладно. Супер! Молодец, Лиза. Status confirmed. All hostiles are down and the area is secure. Блядь. Status confirmed. Mission accomplished. Even now, our enemy lurks in the shadows, plotting to destroy all we have built, to return us to the chaos of the old world. Only together can we oppose them. United in the Elders' love for us, we shall prevail, no matter the cost. Так, Лиза у нас медик. Commander, the media is a powerful tool. Just ask Advent's propaganda machine. I say it's time we turn it against them. By spreading the word of our soldiers' exploits in combat, we can bolster morale throughout the resistance. If it improves morale, then I suppose there is no harm in it. Now that we've got some help, we can start clearing out the old equipment and debris from the ship to make room for new facilities. To clear out these rooms, first we'll need to assign an engineer to the task. Отстань от меня. Once we start getting into the far reaches of the ship, it's going to take more time and manpower to make new facilities. Looks good to me. Just give the word and we'll get started, Commander. Excavation is underway, Commander, but it's going to take some time to get all that stuff cleared out. Commander, we have a secure transmission coming through. Source unknown. Patching it through to your quarters. Блять, ребята, как же меня заебали уже сегодня. Hello, Commander. The council you once knew is no more. Its membership have all sworn loyalty to the Advent administration, with one exception. It is good to see you again. In the days since your capture, I have done all I can to aid the resistance from the inside. It was these resistance operatives that provided the intel leading to your recent extraction. As of now, resistance forces are currently somewhat disorganized. If we are to defeat Advent and their alien masters, you must change this before it is too late. What you are seeing are classified reports of missing civilians from across the world. Their numbers are growing. We suspect they have been taken to a nearby Advent black site, though its exact location remains unknown. Time is short, Commander. We need you to take charge of resistance operations throughout the world. Establish contact with the local cells and bring them into the fold. Find this black site and shut it down. Save our world. The
clock is ticking. Good luck, Commander. Looks like we better get started, Commander. I'll be on the bridge when you're ready. Не, ну, понимаешь, это по всем правилам, он должен был жить. У него, во-первых, был хайграунд, во-вторых, полное укрытие. Ну вот как он к нему попал? Это читерство. The councilman has tracked the alien black site to this region. Unfortunately, we don't have its exact coordinates yet. If we're going to have any chance of finding this facility, we'll need to make contact with the local resistance cell nearby. Tygan has a theory about how we might reach out to them without getting the aliens' attention, but we'll need to give him time to conduct his research. We shouldn't wait too long on that, Commander. We have to start making contact with other regions soon if we're going to build a global resistance and take on Advent. New objective added. Looks like you won't have time for that just yet, though. Remote reconnaissance may have found something not far from our current position. Хотите так? Пидорас. Мрази. Avenger plotting new course. Commander, while we're waiting for new missions or the completion of our research, we can pass time by scanning at sites like this one. On your order, we'll start our scans of the surrounding area. Блять, я готов. Мораль или не готов? Видите, бог, я не хочу этого делать. Not think I could have predicted this outcome, though it is intriguing. Commander, during the course of our research, we made a startling breakthrough that has led us to another potential avenue of study. However, if we are to proceed down this path, we must do so immediately, or I fear we will lose our opportunity to return to it in the future. I had assumed you'd make that research a priority, Commander. I'll notify you as soon as the report is available. There's room for us to expand our facilities on board the Avenger, Commander, but we'll need more engineers to clear Так ладно, space сейчас for construction дождемся first. миссии и начнем. Сейчас мы, блядь, все узнаем. Суки такие, блядь. You are too trusting, Не жаль мне было, Димон. The skirmishers are Advent. Advent is the enemy. The enemy is food. Try not to bring that up when we meet, Volk. You take their side after all we've seen these years. Look, I'm not exactly having drinks with them, but they did hold up their end of the bargain. What about you? Wait and see. Volk out. Actually think they might show up. Commander, that was Konstantin Volkov. Konstantin Volkov. He and his Reapers are a big part of the reason why you're standing here today. Volk may be a little rough around the edges, but he's the real deal. Heads one of 3 resistance groups operating independently from us that we consider a legitimate threat to Advent. Together, they'd make one hell of a fighting force. Too bad they hate each other. Still, we've made some unlikely progress. Volk's Reapers may have found you, but they weren't acting alone. They were tipped off by a group of Advent defectors known as the Skirmishers. No one's big on working with these guys, knowing where they came from. But you wouldn't be here without their help. Both the Reapers and the Skirmishers have agreed to suspend hostilities provided you serve as the go-between. Trust doesn't come easy between these two, so we're heading for a nice, quiet spot on neutral ground. Even so, let's not take any chances. Intel on this area is weak, and we're picking up strange chatter on comms. Not to mention we're ending a decade-long blood feud today. I'd advise our soldiers to be fully prepared before we deploy on this one, Commander. Good luck. Я еще не готов выполнять эту миссию, на самом деле. Очень сильно не готов, прям совершенно не готов. I could use a favor if you've got the manpower to spare. Да, блядь. We're all in this together, right? Not sure how long our contacts are going to wait for us, Commander. So I'd recommend we proceed as soon as possible. Вообще ни разу не вовремя.
Each faction has agreed to allow a two-person squad to escort them to the rendezvous point. Hopefully that should be enough to keep them from killing each other. We've got a temporary ceasefire in place for the duration of the meet, but still, that doesn't mean we shouldn't be ready for anything. В принципе, вы, блядь, правы, суки такие. Не по-пацански получилось. Придется поступить правильно. Поступить по совести. Очень не хочу этого делать, если честно. Прям совершенно ни разу не хочу. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Reapers and skirmishers have been at each other's throats for years, so we're keeping the exact meeting point strictly need to know. You'll split into two squads, rendezvous with each faction, and bring their envoy directly to the location of the meet. Officially, this city no longer exists, so we don't expect a lot in the way of advent resistance. Still, keep your eyes peeled. It's been about 20 years since we last stepped foot in this place. Как я не хочу этого делать. Proceed to the first set of coordinates. Firebrand and the second team will head to the next drop point. Detecting increasing biological signatures in the area ahead. Then I'd say we're in the right place. Stay sharp out there today, people. Just because this city was abandoned doesn't mean it's lifeless. Короче, во второй части, в первой, просто секунду, он убивал людей и делал их зомби. Приятно. Impressive reflexes, but unnecessary. Stand down. We're all friends here. You are safe here. More so than you imagine. Винтовка без прицела, потрясающе. We shall see if the same holds true for these skirmishers of yours. Your presence already disturbs them. We must move quickly. My people will take care of this camp. Come. Uploading the coordinates to the rendezvous point now. We've plotted the most direct route there. We don't know much about the skirmisher contact you'll be meeting other than his name. Mox. Mox? Praetor Mox? His death squads wiped out entire camps of my people in the first years of the war. You would dare do this? Pretty sure hands are bloody on both sides of this fight. That's the whole point of this intervention. Reapers are born in the shadows, in the cold, harsh world that was waiting for us out there.
We rely on stealth and long-range attacks. Тут на самом деле нужно было And немножко our другая marksmen методика. are unmatched by even the best XCOM has to offer. Я бы сказал, совершенно другая методика. Damaged and dormant all these years, these devices still emit trace elements of unstable radiation. I cannot fathom what they were like in their original function. We were there, Doctor. You're better off having missed it. No more time for regrets. We are not alone. Those things, they still look like people. What was human died years ago. Only the taint of the aliens survives now. Where there is one, more will follow. You must not hesitate to destroy them. These creatures' DNA has mutated well beyond what we would classify as human. Perhaps the result of long-term exposure to the alien radiation from those pods. Though why anyone would subject themselves to that, I cannot imagine. When the governments fell, millions starved. Many fled to cities such as this to scavenge for food. They did not heed the warnings. These creatures' true strength lies in their numbers. As you can see, they fall easily. If we are careful with our shots, we will prevail. Выдвигаюсь. Ясно. Буду начеку. Пиу-пиу-пиу. Готов. Готов. My people have encountered these beings before. At first, they may appear mindless, but they hear quite well. In great numbers, they can be very deadly. So muss das sein. Hoher Munitionsverbrauch nach Plan. Waffe geladen. Patronen sind alle. Звук хочу делать, мне очень нравится. Боезапас на исходе. Боезапасность. Объект уничтожен. А теперь в бой. Патронов нет. Сканирую. It's not too far. Рядовой Горяинов, вы прекрасный стрелок. Цель не поражена. An entire city of our own people. Let's turn into these things. Yes. All we can offer them now is a merciful death. Watch my back. Extraction point is close, but looks like these things don't want to make it easy for you. We will make it your pet advent in time. Этот вышел из игры. Патронов все меньше. Время убивать. These creatures are worse even than Advent. They have no cause, no fear. They simply exist. If we do not defeat the aliens soon, we will become little more than they are. I go where I'm needed. Бегу. Бегу. Volk says I am to obey.
this for pray tell Mox? If he is not what you say he is, I shall kill him myself. Looking forward to this meeting already. So wird's gemacht. Es kann losgehen. Das war's, keine Munition mehr. Wir sind die Besten. Geht klar. Иду. Теперь не рыпается. Я пошел. I see everything. Central. Biological signatures are grouping into a singular mass. One closing in on this position. A swarm. We must push forward before it arrives. Watching comes naturally. Все готово. Уже иду. For years, my people hunted his kind. For years... You should have a clear path through now. Second squad is already en route to Mox. Proceed to the rendezvous and await their arrival. Oh, we'll be there. We'll be there. Ладно, сейчас проходим эту миссию и заканчиваем стрим. К сожалению, ему придется закончиться на грустной ноте. Ужасно. Депрессивно. Просто. Looks like trouble ahead. The rendezvous could be compromised. Stay focused. Contact! Get down! We may have a bigger problem here. I'm guessing that's our man. Well, our contact anyway. Crocksod. Advent. Puppet. Roxtola. Fortet. They were sent here to hunt, to purge the Drop 10, the Lost. Our meeting point is still secure. She is free of the imposter gods. I would give anything that all my kind could say the same. Even sit down with your Reapers. Now, we must go. Rendezvous with Outrider is further ahead. Proceed through this district as quickly as possible, but be careful. Something tells me this city still has a few more surprises to throw our way. Surprises are the least of our worries today.
It is these reapers of yours that are of true concern. We, the skirmishers, were created by the false gods of this world to serve and die as their puppets. We retain all that we were and more, and our prowess in battle serves us well in our cause. In close combat, none can stand opposed to us. Ладно, посмотрим, что там. En route. Don't you hate it when your trigger finger gets all itchy? Repositioning. Don't remember seeing these things before. You were not meant to. Purifiers were created with a singular purpose, to contain the Drop 10, the Lost. We must eliminate this patrol quickly before others arrive. Fine by me. Take them down. Вы посмотрите на это. Димон, тебя все еще помню. Начало. Правосудие. You are judged. Скоро твои друзья к тебе присоединятся. You weren't kidding when you said those tanks could explode. Careful with these things. We don't need to take any unnecessary chances. Готов. The patrol has been liberated. May their lives not be lost in vain. Лиза очень большая умничка. We must push forward and complete our mission. Works for me. Move out. This is no patrol. It's an army. Yes, one we do not have time to face. Everyone, get back! Whoa, whoa, whoa. Purifiers may be down, but unfortunately, that was our extraction point. I fear that is not the worst of it. Multiple biological signatures rapidly on approach to your position. The Lost. The sound of combat excites them. They are drawn to it. And you just blew up a fuel truck? There was no other choice. Find an alternate exit. We will deal with the Lost. Draklar. Dashers. They are not as docile as the rest of their kind. An apt description. It would seem the mutation has somehow accelerated these Dashers' metabolism, allowing enhanced speed and agility, with a corresponding increase in aggression. Мы вас сюда не звали. The shockwave of that explosion reverberated throughout most of the city. I would expect a significant reaction from the Lost. The only reaction I will accept from them is their deaths. Find us that exit. Nothing personal. Low on mana here. On the move. Watch and learn. The light has left them.
weapon is really important. One order confirmed. Мимо. My failure is my own. Меня так просто не убьешь! We have to expect our soldiers to feel the strain of combat eventually. We just have to give them enough time to recover properly. That whole area is hotter than we thought. Gonna need a little more time. Understood. Holding position. Threat eliminated. Kill confirmed. Locked and loaded. Don't you hate it when your trigger finger gets all itchy? Reloading. I am. Sounds like the logs are getting a lot closer to our position, Commander. Prepare for more incoming. These losts seem to be pretty sensitive to noise. The sounds of combat are likely to draw even more of them. Think we've got something here. Just need another minute. You have your minute. Берегись, граната! Now who's a ghost? My mana flow. Kill confirmed. Ooh, yeah. Keep the bullets to remember me by. Nothing personal. Low on damage. Well, this sucks. For the free. My weapon is almost depleted. I await their approach. Мокс. We found a new route that should get you to the rendezvous point safely. The Lost are still converging on the area, so make it fast. That will not be a problem. Я знаю, что делать. Подыхай, гадина! А я только пристрелялась. Если кто дернется, я выстрелю. Оружие вот-вот разрядится. Moving far. Далековато. Сейчас сменю обойму. Понял. Кажется, я промахнулась. Locked and loaded. Keep the bullets to remember me by.
enjoy these last few moments. We deny our creators. Weapons deployed. No trespassers. It is dead. Двигаюсь. Now who's it go? My man is low. Bye-bye. Watch and learn. Kill confirmed. In my sight. I must reload. I stand ready. Как вы могли заметить, Лиза встала здесь на позицию, пытается умереть. По славу. Nothing personal. По славу всего лучшего. Говорят, эта штука может вылечить что угодно. Так и есть. Твоя любовь, Лиза. Это твоя любовь. Все так кончите. Патроны не подходят. Надеюсь, ему было перезаряжаюсь. Нет патронов! Oh, yeah. Don't you hate it when your trigger finger gets down? Well, this sucks. Threat eliminated. Keep your eyes on the battlefield. I'm low on mana. Their service is over. Attacking on sight. Я прикрываю. Я что, не попала? That was my mistake. We triumph. Меня тут пристрелят. Я на дежурстве. Nothing personal. Kill confirmed. My mana the bullet to remember me by. Locked and loaded. Ready weapon. I will not waver. Не туда. Как же грустно. Оставляйте здесь умирать. Дайте мне пушку перезарядить. Дайте мне пушку перезарядить. Now who's a ghost? Keep your
eyes on the battlefield. Мазила. Веду наблюдение. Watch and learn. Watch yourself out here. I will watch. Надо сосредоточиться. That was my mistake. Body bag here. Outrider and the first team should be waiting for you ahead. I know this wasn't the easiest stop, but I have to believe it'll still be worth it in the end. That depends on the Reapers. Блин. Я даже не знаю, что мне сказать. Она мертва. Я ее любил. Вот. У меня даже ее ава стоит на заглушенном экране. Она мертва. Теперь ее. Не в жизни, не в игре. Я дам каждому персонажу вторую попытку, которая была у Лизы. Я думаю, она бы хотела этого. Бля. Rendezvous point directly ahead. Let's try and play nice today, people. So, Advent's most brutal captain comes to atone for his crimes. I am no longer that being. I am free now. Taking off that helmet does not change what you are. Reapers have long memories. Elder Craxard. Anytime. The way I see it, we have two options. Join forces and kick the Elders off our world, or kill each other here and now. The choice is yours. Как вы думаете, поступил я правильно, что оставил ее там играть? Напишите плюс сейчас. No one has ever done that before. No one shall ever do that again. What the hell is that? Vox Prima, Elder Assassin, relentless death that stalks my kind, Butcher of free Advent. My people face another like her. They are the undying, Advent's curse upon us. We must combine strength if we are to have any chance of success. You are welcome to try. Your Reapers face a being such as this. They appeared without warning years ago. Had they not, we would have already regained our home. Such arrogance. The Elder's will extends throughout the universe. I am but one of their instruments. I'll make it happen. I advance.
Ну же, давай! Бедная Биба. Оставим ее здесь. Умирай. Как? Ужасно. Так, что ты можешь, что ты не можешь, да? Отлично. Пора сломать твою ебану. And I will end this quickly. I am coming for you. Come. Volk says I am to obey. А в соответствии с планом должны держаться вместе. А у меня же гранатометчик. Вот чему. Вот. Выступаю. Вот это плохо. Привет. You have to do better than that. Descend into the mist. Oh no. Oh no. Только не шутки. The resurgence of XCOM ends today. Hier, fang! На-на. Что скажешь? I had not expected this conflict to be so exhilarating. You surprised me, XCOM. Still, the Elder's will is that none survive this day. I cannot leave that to fortune. The sonic dispersal waves emitting from that pod are crisscrossing a massive area. Meaning that thing just rang the dinner bell for every remaining lost in the city. An accurate assessment. The entire lost biomass seems to be converging on this position. Молодец, шоколад. Then let's get you all the hell out of there. Firebrand's en route to the evac coordinates now. Get moving. I will reposition. Your friends will join you soon. I require a resupply. The only fate possible for aliens. I need more ammo. Give me time to reload. I'm reading you. I go as ordered. Ну, Ванька, ты храбрый. Координаты принял. Well, this sucks. I will watch. Interference. Черт, я в порядке. Initial analysis of these creatures' movement patterns reveals an almost coordinated attack strategy. Perhaps they are not the mindless automatons they initially appeared to be. An intriguing, if not horrific, possibility. For the Reapers! Death to the invaders. I need more ammo. Volk says hello. I'm reloading. I am out of ammo. Volk says I am to obey. Loud and clear. You're in my
my crosshairs. As you order. As you order. I will not waver. Держу сектор. How many of these creatures can still be in this city? Advent has been sending purifier squads into these cities for years, yet somehow the lost survive, even thrive. We do not know why. Their service is over. I am almost out of ammunition. Cover me. Reload ammo. Иду. Сканирую. Schon unterwegs. Владимир Владимирович. Feuerschutz. I am at your service. Reapers are always vigilant. Be right there. Watch yourself out here. Если кто еще сунется, просто его сдует. Фу! И все. Вот так. Рядовой горянец. Да, Remember, they are not. I did not exist when this city stood whole. Still, I feel revulsion at what happened to this place, to these people. I believe you. I believe. Bin unterwegs. Спасибо, спасибо. Да. Good riddance. I'll need more ammo soon. Moving as ordered. No compromises. I am out of rounds. Executing. A long run. Действуем. Блин, Ленка. I didn't come here to die. There will come a day when my people take back this place for our own. If they are all like you, that is like the possibility. Es kann losgehen. Magazine sind leer. Konzentriere dich. Ну-ка, Ванек. Устроим тут. Противник уничтожен. Патроны. Прощай. Повеселимся. Повеселимся. Давай, Я Ваня. пустой. Жми. Ну ладно. Точнее стрелять надо. Remember me by. Low on mana here. That was my mistake. Мокс. They live no more. We triumph. I have no more ammunition. Face justice. The light has left them. I go where I am needed. The entire swarm converges upon us. We cannot hold this position much longer. Outrider to Avenger, where the hell's our exit?
This is as low as I can get her. No! I do not intend to die this day. I will follow. Fox Tower 410. Time to return home, traitor. No. Нихуя себе. На месяц. Our new alliance with these outlying Отдыхать, resistance что factions называется. presents an intriguing opportunity to study the varying means of survival they each employed all these years. How long do you think it will be before our newest prisoner reveals your secrets? We should talk to our friends with the Resistance. If we deploy on a covert action, they can help us find out where our captured soldier is being held. Thank you for sending additional support staff to assist me, Commander. I will make sure they are put to good use. We may have chosen a different means of resistance, but our people fight for the same reason, for the world we once knew. Together we will end this occupation, or die trying. Или погибнем, die trying, типа, погибнем пытаясь, die trying. Английский. The Resistance factions take a more flexible approach to training than traditional soldiers, and can often learn multiple new abilities with each promotion. They will adapt to follow your choices, Commander. Commander, each of our soldiers is rated based on their understanding of our tactics and capabilities, something we refer to as combat intelligence. Because of their unique experiences in the field, our faction soldiers from the Resistance will gain access to new abilities based on this combat intelligence. Just like it sounds, our sharpshooters engage enemy targets with pinpoint accuracy from extreme range. They're also trained in pistol marksmanship for the occasional close encounter. Как же больно. Так, ты уже гренадер. Ты будешь боевым медиком вместо Ленки. Фу, близкий. Before he made contact, I just assumed the spokesman had died or moved on after the council dissolved. From what little he's told me, it sounds like he managed to gain a position with the Advent government early on, if only to start leaking intel to the Resistance. Hello.
see you, sister. Miscreants, restrain yourselves, lest you be restrained. No, the three of us, called upon together. Something has changed. On that, we are agreed. The battlefield has shifted. Our masters have need of us once more. Sounds to me like they're afraid. You dare defile this place with your wretched tongue? Oh, I dare. Our children. Each of you possess our strength. Это Лёни. Each of you possess our wisdom. Of all our creations, you are truly blessed. Your charge was a simple one. The subjugation of those who could see our grand design faltered. We have been pleased. Until now. Our greatest asset has been lost, stolen from us, while our strongest did nothing. We are disappointed. Thought you were the strongest. Arrogance, defiance. You have walked among the humans for too long. You've been corrupted. You can be reclaimed. Yet perhaps you may also be redeemed. Perhaps you all may be redeemed. A greater battle lies ahead. Our time on this world draws to a close. Yet we need not abandon it completely at our departure. For one among you is surely ready to claim this world as their own. One among you is worthy. Return what was lost to us. Grant all and those our will. To the one who succeeds our everlasting favor. To the others. You are the chosen. Do not fail us. Now go. Strategic resource located. Что же, Commander, we've just made contact with a new... Всем спасибо, парни.